Hi, I'm Dr. Naveen Chandra G S. I'm HOD and Lead Consultant in the Department of Cardiology, Aster Hospital, Whitefield. We came across this patient, Mr. Shaukat Hussain, a 66-year-old patient from Bangladesh, came to us with a significant pacemaker infection. He had a pacemaker implanted on the left side of his chest many years back, which got infected late last year, for which they had explanted the pacemaker and inserted a new pacemaker on the right side of the chest. Unfortunately, within a month, even that pacemaker got infected. It infected to such an extent that the pacemaker along with the lead had come out of the body. There was a wound and he was almost literally carrying the pacemaker and the lead in his pocket and going around. He had suffered a lot. He had multiple hospital admissions, multiple injections. He had almost received 2 to 3 weeks of IV injections. He was admitted for almost nearly a month in many hospitals. With so much of problems going on for many months, he came for a permanent solution to us. And how do we go forward? To begin with, this was an extremely complicated case for 2-3 reasons. One, he had both the sites where an infection was there. Now the current infection was quite bad. He had grown a bacteria called Pseudomonas. It itself is a very bad bacteria. Left alone like this, there is a possibility of that bacteria going into the body and it can be a life-threatening situation. Third, even once removal of the pacemaker, what do we do further? Where do we put the next pacemaker? So there are many challenges to meet with. The first challenge what we had was to explant the pacemaker, that is to remove that infected pacemaker, because there was a source of infection and there is a possibility of that infection getting spread to the other part of the body. Now, first thing, we had to explant it. So we had explanted the complete pacemaker and we cleaned all the site and started on a good amount of antibiotics. So because he was dependent on a pacemaker, we had to put a temporary pacemaker meanwhile when he is being treated with antibiotics. Now, normally what we do is from the leg, temporary pacemaker which can be kept for a week or two, but patient has to be immobile, patient has to be hospitalized. So there was a lot of challenges. So we had to put a kind of a permanent pacemaker only from his neck, and we kept the pacemaker out of the body, and we secured it so it could wait for 2 to 3 weeks until the infection settles. Because if you had implanted another pacemaker, that possibly would infect again. So we could get, we could bargain for 2 to 3 weeks until his infection completely settles down. So we waited for 3 weeks with an IV antibiotic, which was appropriate for the patient. As per the culture sensitivity report showed, his wound healed well. There was no signs of infection and the patient was doing quite well. Aster Hospital Whitefield মালিক পক্ষকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই প্রতিষ্ঠান মানুষের কল্যাণের জন্য একটা বড় সাধন, এবং আমি যে কোনো ভাবে এই আস্থার হাসপাতালের ঠিকানা পেয়ে বাংলাদেশ থেকে এখানে আসি চিকিৎসার জন্য। এখানে যে ডাক্তার নাভিন স্যার, ক্যাটোলজি বিভাগের প্রধান, ওনার সাথে সাক্ষাৎ করি। সাক্ষাতের পর আমার মন ভালো লাগে এখানে চিকিৎসা নিতে। সেই সুবাদে আমি এখানে আমার পেসমেকার ইনফেকশন বাংলাদেশ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা ছিলাম। ওখানে খুব একটা সুবিধা না হতে এখানে এসে আমার চিকিৎসা নেই। অনেক ভালো চিকিৎসা পেয়েছি আমি। ওনাদের ক্যাটোলজি বিভাগের প্রত্যেকটা মানুষের আচার ব্যবহার চিকিৎসা অনেক ভালো, এবং এই হাসপাতালের নার্সিং অনেক ভালো। আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি বলবো আমার যে আরো দেশের লোক আছে যারা এখানে আসতে চায়, আমি এই হাসপাতালের ঠিকানা দেব ইনশাআল্লাহ। আমি এসেছি বাংলাদেশ থেকে। আমার নাম মোহাম্মদ শাকাত হুসাইন। আমার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য আমি দোয়া চাই, আমার দেশের জন্য আমি দোয়া চাই, এবং এই হাসপাতালের মালিক পক্ষকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ডাক্তার যারা আছেন বড় বড় সবাইকে আমার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ। So the second challenge is about we have to implant another permanent pacemaker because he cannot live with a temporary pacemaker for long. So ideally, the conventional is what we do is a
lead pacemaker where this is a battery and there will be a lead which is either kept in one of the two shoulder the pectoral packets or a shoulder the chest wall. But the issue was he had infected on both the sides. The sides were quite bad. The chances of having a reinfection is quite high. So the second option, what we thought we would put is some leadless pacemaker. So this is a leadless pacemaker which is in the size of a capsule. So this doesn't have any lead, and this is the battery and pretty much the entire pacemaker. So the beauty of this pacemaker is this can be kept inserted inside the heart, so into the right ventricle apex, and these are the hook and it secures the pacemaker. So this is the size of the pacemaker. It has no lead, no battery, no external devices. So we had secured it inside the right ventricle. The procedure is done from the groin. It takes around half an hour and the patient is done under local anesthesia, and patient can be mobile from the next day itself. So we did a leadless pacemaker, and the next day patient was discharged, and he has no lead, no other battery right now, and is doing quite well. আসসালামু আলাইকুম, আমি বাংলাদেশ থেকে ব্যাঙ্গালোর ইন্ডিয়াতে এসেছি আমার বাবাকে চিকিৎসার জন্য। এখানে এসে আমি বেশ কয়েকটি হাসপাতাল দেখেছি এবং সর্বশেষ অ্যাস্টার হোয়াইটফিল্ড হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান ডাক্তার নবীন চন্দ্র জি এস স্যার, ওনার সাথে কথা বলে আব্বুকে দেখানোর পরে ওনার সমস্ত কথা, আচার আচরণ এবং আমাদের বাবার চিকিৎসার যে প্রসেস এবং প্রক্রিয়া, এই সব কিছু শুনে ভালো লাগে। তখন ডাক্তার নবীন চন্দ্র স্যারের কাছেই আব্বুর চিকিৎসার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তো এই পর্যায়ে দুবার সার্জারি হওয়ার পরে আব্বু সম্পূর্ণ আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছেন এখন। আর এর জন্য আমি আস্টার হোয়াইটফিল্ড হাসপাতালের নার্সিং ডিপার্টমেন্টের যে সার্ভিসগুলো এবং এখানকার ডাক্তারদের যে সার্ভিসগুলো, এগুলো খুবই সুন্দর এবং ভালো, এবং আমরা এই সার্ভিসগুলোতে প্রচণ্ডভাবেই সন্তুষ্ট হয়েছি। আর বিশেষ করে আমি কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জানাই কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান ডাক্তার নবীন চন্দ্র জি এস স্যারকে, কারণ উনি এত আন্তরিকতার সহিত আমার বাবার চিকিৎসা করেছে, যেটা আসলে মানে কোনো প্রকার ভাষা দিয়ে আমি প্রকাশ করতে পারবো না। অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আল্লাহর সহায়তায় আমরা এখানে সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা গ্রহণ করে আব্বুকে সুস্থ করা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই এই হাসপাতালের সকল কর্তৃপক্ষকে এবং এই হাসপাতালের নার্সিং ডিপার্টমেন্ট এবং ডক্টর ডিপার্টমেন্ট এর সকল ডক্টরকে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা আছেন তাদের সকলকে আমি আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Yeah, finally, after 2 to 3 weeks of treatment therapies and 2 hospital admissions, after implantation of a leadless pacemaker, his pacemaker, the issue seems to have settled, and he's been discharged. He has a history of bypass also. He's been discharged on medications, and he's returned to his country in few days. So I think this gives us a unique opportunity. When a leadless pacemaker gives us a unique opportunity to see such patients. Of course, it cannot be implanted in every patient. It's a very designed for such individuals, very high risk for implantation. There's an infection for a normal routine pacemaker, or if there is an access issues, very old debilitated patients, where it gives us an opportunity to treat the patient with the very minimum of risk. Thank you.